nhiễm HP và sau nó tăng rất là cao, rất là nhanh trong và sau đó nó chạy ngang. Nhưng mà ở những nước đã phát triển, thí dụ Nhật Bản, Mỹ và một số nước châu Âu thì có nhiễm HP tăng dần và thậm chí người ta cho rằng đến lúc khoảng 45-50 thì bắt đầu cái tỷ lệ nhiễm HP mới đạt ở tương đối cao, và sau đó nó có một đường dốc thẳng đứng lên và nó đạt ở khoảng 60 tuổi. Như vậy thì cách mà nhiễm HP ở hai cái nhóm nước là khác nhau. Ở những nước mà đang phát triển thì cái nhiễm HP nó tăng rất là nhanh, sớm, còn những nước đã phát triển thì nó tăng từ từ. Rồi còn đối với Việt Nam của chúng ta thì tỷ lệ nhiễm trong một cái nghiên cứu của chúng ta thì cũng tương đối lâu rồi, nhưng mà nó là rất kinh điển, thì được nghiên cứu và thấy rằng tỷ lệ nhiễm HP của chúng ta đạt ở trung bình của khoảng 75%, và có những cái đỉnh tuổi nó đạt tới 90%. Như vậy là tỷ lệ nhiễm HP của chúng ta rất là cao. Thứ hai là vấn đề tái xuất hiện của HP. Thế thì tái xuất hiện HP là như thế nào? Khi một người mà đã từng diệt HP xong rồi, sau đó thì chúng ta xét nghiệm lại HP đã âm tính rồi, thế rồi chúng ta kiểm tra sau một thời gian lại kiểm tra lại mà lại thấy HP thì đó là tái xuất hiện. Tái xuất hiện thì nó có hai khả năng. Một là bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn rồi, chúng ta tái nhiễm. Hai là bệnh nhân không khỏi mà chỉ gọi là cái mật độ HP nó giảm đi tương đối lớn, bằng các phương pháp chúng ta xét nghiệm chúng ta không thể phát hiện được HP và bây giờ nó xuất hiện lại. Thế thì phân biệt bằng cách nào mà biết là tái nhiễm hay là chúng ta bị tái phát? Thế thì nếu mà người ta làm về mặt gen, chạy PCR thì người ta thấy rằng nó cùng một cái chủng thì chắc chắn đó là sự tái phát. Nhưng mà nếu khác thì đó là tái nhiễm. Tuy nhiên cái điều này nó lại không có trong thực tiễn lâm sàng, là chúng ta không thể dùng cái xét nghiệm PCR tất cả cho bệnh nhân được, vì những số người nhiễm HP của chúng ta rất nhiều. Vậy thì người ta căn cứ vào thời gian. Thí dụ có những nơi thì người ta căn cứ là sau khi xét nghiệm điều trị xong sau 1 tháng chúng ta kiểm tra âm tính, sau đó thì nếu mà sau 6 tháng mà xuất hiện HP trở lại thì người ta mới công nhận đó là tái nhiễm. Nhưng có nơi người ta lấy vào 1 năm. Như vậy thì thế thì trên thế giới của chúng ta thì rất không may mắn là Việt Nam của chúng ta cái tỷ lệ tái xuất hiện lại thì nó vùng cao, tức là vùng đỏ này là trên 5%. Thế thực tế như thế nào thì cũng có nghiên cứu từ cách đây khoảng 15 năm rồi cơ, thì của chúng ta là sau theo dõi trung bình 1 năm ấy thì thấy rằng tỷ lệ tái nhiễm của chúng ta là khoảng gần 11%, tỷ lệ tái phát là 15% và tỷ lệ tái xuất hiện của chúng ta là gần 26%. Như vậy một đất nước tỷ lệ nhiễm HP trong dân số cao, tỷ lệ tái xuất hiện cao, tái nhiễm và tái phát cũng rất cao. Đó, vấn đề chúng ta phải cân nhắc. Thứ hai là tỷ lệ kháng thuốc nữa, thì chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam mà chúng ta tỷ lệ kháng thuốc theo các nghiên cứu đều rất là cao. Thế thì người ta lấy hai cái loại kháng thuốc đó là gì? Metronidazole và clarithromycin, thì chúng ta thấy là clarithromycin ở đây chúng ta đều khoảng 20-30% là ít, thậm chí còn nhiều hơn. Và metronidazole là 60-70% và thậm chí còn cao hơn. Rồi có những nghiên cứu rằng clarithromycin của chúng ta tới 70%. Còn metronidazole của chúng ta thì cũng trên 50%. Như vậy thì cái tỷ lệ kháng sinh của chúng ta là rất cao. Và tỷ lệ kháng đồng thời hai loại kháng sinh clarithromycin và metronidazole của chúng ta cũng đều đạt trên 15%. Bởi vì sao? Trên các đồng thuận trên thế giới người ta lấy cái ngưỡng, nếu mà kháng kép ở trên 15% thì chúng ta chỉ còn rất ít lựa chọn các phác đồ để chúng ta điều trị mà thôi. Thế thì chúng tôi với tình hình thực tế của chúng ta, tỷ lệ nhiễm cao, tỷ lệ tái phát và tái xuất hiện lại rất là cao, rồi kháng sinh cao. Thế thì chúng ta diệt HP như thế nào ở những người mà có triệu chứng của chứng khó tiêu? Thế thì chúng tôi mới thấy rằng là ở các nước đã phát triển, trong đó có Hoa Kỳ và Nhật Bản, thì chúng ta thấy là rất rõ là họ, nếu một người mà có triệu chứng của chứng khó tiêu chức năng thì bao giờ người ta cũng xét nghiệm HP trước. Nếu có HP thì bao giờ người ta cũng diệt HP. Nếu thành công thì thành công mà không xuất hiện triệu chứng lại trong vòng 6 tháng thì người ta gọi là chứng khó tiêu cho HP. Còn nếu mà sau điều trị mà lại xuất hiện triệu chứng lại sớm thì người ta xếp vào chứng khó tiêu chức năng. Còn chứng khó tiêu chức năng mà không có HP thì người ta điều trị thử PPI. Như Hoa Kỳ thì người ta sử dụng prokinetic rồi thậm chí thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Thế như vậy thì rõ ràng ở các cái nước mà đã phát triển ấy, thì người ta lựa chọn là bao giờ cũng xét nghiệm HP để diệt trước. Thế thì chúng tôi mới đi xem lại thì các cái nghiên cứu gộp thì đối với những trường hợp mà chứng khó tiêu thì như thế nào. Thì trong tác giả Du năm 2019 thì ông có đi phân tích 25 cái nghiên cứu gộp với hơn 5.000 bệnh nhân, 5.500 bệnh nhân, thì thấy rằng về mặt dài hạn thì sau khi theo dõi trên 1 năm ấy thì có hiệu quả. Còn đối với dưới 1 năm thì lại không có hiệu quả.
chỉ số RNR là chạy qua 1. Đấy, như vậy trong cái nghiên cứu này các ông ấy có phân tích và nói rằng là như vậy thì có khả năng là diệt HP ấy, thì về mặt lâu dài thì triệu chứng đỡ, bởi vì sao, nó giảm cái tỷ lệ loét dạ dày tái tràng. Nhưng mà còn chứng khó tiêu thì rõ ràng là không mang lại hiệu quả nhiều, thì trong cái nghiên cứu gộp là như vậy. Đấy. Thế thì nữa thì trong cái nghiên cứu này ông ấy chỉ ra rằng là thế này, nếu mà về chỉ chất lượng cuộc sống chung của những người diệt HP so với người không diệt HP mà khi có chứng khó tiêu, biểu hiện chứng khó tiêu ấy, thì thấy rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mặt y học. Thì chúng tôi lại tìm đến nữa những người nào mà nước nào họ phát triển rồi, họ có điều kiện rồi, họ nghiên cứu nhiều rồi, thế mà nó giống với chúng ta thì như thế nào. Thì có một cái đồng thuận ở vùng Bắc Mỹ, thí dụ như ở Đan Mạch này, thí dụ như ở Phần Lan này, rồi Alaska này, rồi thì các cái nước này, về Thụy Điển này, thì họ đưa ra một cái khuyến cáo như thế này. Vì ở vùng này thì không hiểu tại sao ấy, người ta lại thấy rằng là cái vùng này, đặc biệt ở Greenland, thì người ta thấy rằng là của Đan Mạch thì thấy rằng cái tỷ lệ nhiễm HP nó mặc dù là nước đã phát triển nhưng tỷ lệ nhiễm HP lại cao hơn rất nhiều so với các nước ở châu Âu. Thế thì họ mới đưa ra cái khuyến cáo là như thế này: nếu có triệu chứng của chứng khó tiêu thì người ta sẽ làm như sau. Không có yếu tố nguy cơ gì thì người ta chọn điều trị thử các thuốc bằng PPI. Thế còn nếu mà có thì người ta phải tiến hành nội soi ngay. Thế còn nếu mà khi đáp ứng rồi thì thôi, còn nếu không đáp ứng thì lúc ấy sau đó người ta mới tính đến chuyện người ta diệt HP. Như vậy thì người ta không ưu tiên diệt HP khi mà tỷ lệ nhiễm HP ở dân số của người ta cao trên 60%. Thì đây cũng là một cái điều tham khảo chúng ta có thể xem xét. Nữa chúng tôi xem một cái nước mà không giống như Nhật Bản mà giống chúng ta, đấy là Hàn Quốc. Hàn Quốc là một nước đã tương đối phát triển. Thế thì cái tỷ lệ nhiễm HP ở Hàn Quốc vào hơn 50%. Thì trong cái khuyến cáo năm 2020 của họ về chứng khó tiêu chức năng thì họ chọn như thế này. Trong cái khuyến cáo của họ thì họ mới nói rằng như thế này: một trường hợp mà có triệu chứng của chứng khó tiêu thì bao giờ cũng điều trị thuốc PPI hàng đầu và hoặc lựa chọn các cái prokinetic. Nếu mà không đáp ứng thì lúc đó người ta mới khuyến cáo đi xét nghiệm HP, và có HP rồi người ta mới diệt. Như vậy thì Hàn Quốc là một nước có điều kiện tốt hơn chúng ta rất nhiều, mà hiện nay họ cũng khuyến cáo cho không phải tất cả mọi người để mang đi diệt HP. Mặc dù tỷ lệ ung thư ở Hàn Quốc là rất cao, phần sau tôi sẽ trình bày ung thư dạ dày. Như vậy thì rõ ràng là chúng tôi lại có thêm một cái căn cứ nữa, một nước đã phát triển rất giống với chúng ta và tỷ lệ ung thư dạ dày tương đối cao, mà hiện nay chúng tôi cũng cảm giác là có một cái gì đó cũng gần rõ ràng ra để chúng ta quyết định. Như vậy không phải là chúng ta cứ có chứng khó tiêu mà có HP chúng ta đều diệt. Thì chúng ta có thể tham khảo một cái minh chứng nữa từ Hàn Quốc. Vấn đề thứ hai mà hôm nay chúng tôi xin trình bày là đúng là ung thư dạ dày thì theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 1994 đã xếp vào HP là một trong những nguyên nhân gây ung thư dạ dày. Và khi ung thư dạ dày thì nghĩ nhiều đến chúng ta diệt HP, nhưng chúng ta phải rạch ròi hai vấn đề. Thứ nhất, ung thư dạ dày thì có hai thể. Thể thứ nhất là thể mà vùng không phải tâm vị thì nó liên quan chặt chẽ đến HP. Loại thứ hai là ung thư ở vùng tâm vị thì nó liên quan đến vấn đề trào ngược, thì cũng không rõ là nó xuất phát từ vùng tâm vị hay xuất phát từ vùng thấp của thực quản do các bệnh lý trào ngược. Thì cái phần này nó không liên quan HP, nhưng cái ung thư hay gặp của chúng ta là liên quan HP, tức là không phải tâm vị. Thế thì liệu chúng ta có phải diệt HP để dự phòng cho tất cả mọi người khi mà có HP hay không? Thì chúng ta xem lại, Việt Nam của chúng ta ấy, là một trong những nước mà tỷ lệ nhiễm HP cao, nhưng chúng ta chỉ đứng thứ 10 trên thế giới thôi. Hàn Quốc ấy, là một tỷ lệ nhiễm HP ấy, chỉ hơn 50%, 52%, thì đứng hàng đầu thế giới. Ấy, nhưng mà họ không phải là tất cả những ai có chứng khó tiêu chức năng có HP người ta đều diệt. Thì đấy là cũng một dấu hiệu chúng ta để tham khảo. Đấy. Tất cả mọi người đều công nhận, có cái nghiên cứu rất kinh điển cách đây 20 năm trên New England Journal of Medicine, thì ta theo dõi dọc thì ta thấy rằng ở những người mà có nhiễm HP thì theo dõi trung bình khoảng hơn 8 năm thì thấy rằng có một cái tỷ lệ ung thư dạ dày. Đấy. Còn ở những người mà không có HP thì không thấy một bệnh nhân nào có ung thư dạ dày, và tác giả có kết luận là như vậy thì rõ ràng là có người mà có HP thì có nguy cơ ung thư dạ dày. Như vậy thì trong nghiên cứu này họ cũng nói rằng vậy thì là cần thiết phải diệt HP. Thế thì chúng tôi cũng thấy là một cái nghiên cứu cũng rất kinh điển nữa, cũng cách đây 15 năm rồi, 16 năm rồi, của tác giả Gong trên JAMA, thì ông ấy có nghiên cứu cũng hai nhóm bệnh nhân tương đối giống như của tác giả trước, nhưng mà loại khác nhau là như thế này. Một nhóm có diệt HP và
một nhóm không diệt HP, tức là một nhóm dùng giả dược, và cái nhóm mà diệt HP thì ông ấy thấy rằng đúng là cái nhóm mà dùng diệt HP thì tỷ lệ ung thư dạ dày khi theo dõi dọc ở hơn 1.500 bệnh nhân ấy, thì thấy rằng chia thành hai nhóm thì thấy rằng cái tỷ lệ ung thư nó thấp hơn, nhưng với P lại bằng 0,33, tức là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì phải chăng là diệt HP với không diệt HP cũng không khác gì nhau. Đấy. Thế thì nhưng mà khi phân tích dưới nhóm thì ông lại thấy một điều rằng là này, nếu mà phân tích ở những cái người nào mà chưa có viêm teo ấy, thì thấy rằng là đối với nếu mà diệt HP ở những người không có viêm teo thì thấy rằng có tác dụng hoàn toàn. Đấy. Nhưng mà khi đã có viêm teo rồi, có dị sản ruột rồi, hoặc thậm chí loạn sản rồi, thì ta diệt HP thì ta cũng không mất hoàn toàn. Như vậy nó có giảm ở khi có nhiễm HP, ta điều trị diệt HP. Nếu mà ở giai đoạn muộn rồi, giai đoạn đã có viêm teo rồi, có loạn sản rồi, có dị sản ruột rồi, thì nó có giảm nhưng không mất hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta lại phải đặt ngược lại một câu hỏi. Nếu mà chúng ta yên tâm rằng vì bệnh nhân này có viêm teo niêm mạc dạ dày hoặc dị sản ruột mà có HP, bây giờ chúng ta diệt HP rồi, chúng ta chủ quan, chúng ta không theo dõi, thì một ngày nào đó thì chúng ta vẫn bị ung thư dạ dày như thường. Như vậy thì liệu có nên diệt tất cả những người chúng ta có viêm teo niêm mạc dạ dày, diệt HP ở Việt Nam chúng ta hay không, khi mà tỷ lệ tái nhiễm cao, khi mà tỷ lệ kháng thuốc chúng ta cao? Trong khi đó Nhật Bản thì chủ trương là diệt hết, là như vậy. Vậy thì trong đây nếu mà ta diệt không đúng thời điểm, và rất tiếc rằng như thế này, những bệnh nhân mà thường đi khám mà đi nội soi dạ dày mà có HP thường cũng phải 30-40 tuổi rồi, lúc đó thì thường là đã có viêm teo rồi. Như vậy thì khi ta diệt rồi thì mà ta không tầm soát, không nội soi thì rõ ràng là người ta vẫn bị ung thư như thường. Vậy thì như vậy thì chúng ta phải cân nhắc đối với trong toàn bộ cả xã hội cũng như những người mà đến khám với bệnh viện. Mặc dù chúng ta biết rằng một điều là tỷ lệ ung thư dạ dày khi diệt HP thì giảm hẳn, nhưng không có nghĩa là diệt HP xong thì chúng ta không bị ung thư dạ dày. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta ngoài chuyện diệt HP ra dự phòng thì chúng ta vẫn phải tầm soát bằng nội soi. Và như vậy thì chúng tôi mới đặt ra một câu hỏi là thế thì nếu vậy thì nếu trong trường hợp mà chúng ta có điều kiện nội soi nữa thì cũng không nhất thiết phải chúng ta phải diệt tất cả HP, bởi vì cái diệt HP rồi cũng không mất hoàn toàn. Và chúng ta cũng sẽ trở thành một mối quan tâm là người bệnh sẽ chủ quan là tôi đã diệt HP rồi nên tôi không cần đi tầm soát nữa khi mà tôi có yếu tố nguy cơ đó là viêm teo nhiều hoặc là dị sản ruột. Thì trong thực hành lâm sàng cái phần này các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp chắc cũng phải chia sẻ cho người bệnh. Phần thứ ba mà chúng tôi muốn xin trình bày đây là lúc chúng tôi nói về khi thật sự cần diệt HP thì chúng ta sẽ diệt HP như thế nào. Như các thầy cô và các quý đồng nghiệp đã biết, cái vi khuẩn HP của chúng ta thực ra nó không phải là một cái vi khuẩn kháng cồn toan, mà là một vi khuẩn sống trong môi trường tương đối kiềm tính. Nhưng mà bởi vì sở dĩ nó nằm ở trong cái lớp nhầy ở niêm mạc dạ dày là bởi vì nó có men urease, nó tạo ra một môi trường kiềm xung quanh nó vào khoảng từ 4 đến 6, kể cả cái pH của trong lòng dạ dày chỉ 1 đến 2. Nhưng mà ở điều kiện không thuận lợi này thì nó không nhân lên, và khi nào cái pH trong dạ dày tăng lên từ 6 đến 8 thì lúc ấy nó mới nhân lên. Và có một đặc điểm rằng là nếu chúng ta mà cái kháng sinh của chúng ta ấy, mà khi mà vi khuẩn không nhân lên thì cũng không có tác dụng. Chính vì vậy mà chúng ta phải sau đó tạo cái điều kiện cái pH trong lòng dạ dày chúng ta tăng lên bằng cách chúng ta sử dụng các thuốc ức chế bài tiết axit, các PPI, và giúp cho cái vi khuẩn nó sẽ nhân lên. Và khi nó nhân lên thì lúc đó kháng sinh của chúng ta mới có hiệu quả. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là một số kháng sinh của chúng ta vì kháng sinh của chúng ta một số loại thôi, ví dụ nhóm tetracycline thì hoặc là nhóm metronidazole thì nó không ảnh hưởng bởi cái pH ở dạ dày, do đó cái PPI không quan trọng lắm, mà PPI chỉ làm cho vi khuẩn nhân lên mà thôi, để chúng ta kháng sinh giúp tác dụng. Nhưng mà ở những trường hợp mà chúng ta sử dụng các thuốc khác, ví dụ như amoxicillin hoặc đặc biệt là nhóm clarithromycin, thì cái pH trên 4 sẽ giúp cho cái hoạt tính của kháng sinh sẽ tốt hơn, và lúc đó chúng ta sẽ có cơ chế kép để diệt cái vi khuẩn HP bằng cách tăng hoạt tính của kháng sinh. Chính vì vậy mà trong các cái nghiên cứu ở trên thế giới, người ta mới khuyến cáo rằng chúng ta sử dụng các cái PPI liều cao từ hơn chục năm rồi. Người ta đã nói rằng nếu chúng ta dùng với liều cao tiêu chuẩn thì ở trong nghiên cứu gộp các tác giả đã thấy rằng tác giả Vinoria này đã chứng minh rằng như vậy thì sẽ có hiệu quả hơn. Thường thì nó vào khoảng 6 đến 8, thậm chí đến 10% so với sử dụng liều tiêu chuẩn thông thường. Và nữa thì chúng ta nói rằng trước đây chúng ta hay dùng cái phác đồ 7 ngày, rồi sau đó chúng ta nâng lên 10 ngày. Bây giờ tới 14 ngày. Thì trong các cái nghiên cứu gộp thì chúng ta thấy rằng là
đã thấy rằng là với 12 nghiên cứu với hơn 1.000 bệnh nhân thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ và thành công của diệt HP 14 ngày nó sẽ cao hơn so với 10 ngày. Như vậy thì 2 tuần sẽ là một phác đồ tối ưu để chúng ta lựa chọn để cho người bệnh khi mà chúng ta phải cần diệt HP. Theo khuyến cáo của Matrix 4 thì Việt Nam của chúng ta tỷ lệ kháng sinh cao, clarithromycin trên 20%. Như vậy thì chúng ta chỉ còn có các cách sử dụng là 4 thuốc có bismuth, hoặc là chúng ta sử dụng phác đồ 3 loại kháng sinh đồng thời. Thế thì chúng ta xem lại thì phác đồ này có bismuth thì chúng ta thấy rằng là trong các nghiên cứu ở Việt Nam của chúng ta này thì thấy rằng cái tỷ lệ đều từ xấp xỉ 90 hoặc là trên 90% cả đối với phác đồ 4 thuốc có bismuth, lựa chọn đầu tiên. Và khi mà chúng ta sử dụng phác đồ 3 thuốc kháng sinh theo những cái đồng thuận của Toronto thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Thì trong cái nghiên cứu của chúng tôi, tất nhiên chúng tôi cũng tham khảo, thì có một bác sĩ của chúng tôi làm nghiên cứu thì với số lượng bệnh nhân không nhiều, 60 bệnh nhân, chúng tôi sử dụng Lexum với cái liều mà với cái liều 80 mg thì chúng tôi vẫn thấy là cái hiệu quả nó đạt được vào khoảng 81,7%. Tất nhiên là cũng vẫn trên là 80%. Đấy, nhưng mà nếu mà so với phác đồ bismuth cũng cùng nghiên cứu ở tại khoa tôi thì phác đồ bismuth cao, rất cao, tới gần 97%, trong khi đó là chỉ 81%. Tất nhiên chúng ta cũng thêm một lựa chọn nữa, nhưng mà rõ ràng là cái phác đồ nó cái tỷ lệ thành công nó thấp hơn nhiều so với chúng phác đồ 4 thuốc của bismuth. Như vậy thì tóm lại thì ở một người ở Việt Nam của chúng ta khi đến khám ở chuyên ngành tiêu hóa hay nội trung, nếu có triệu chứng của chứng khó tiêu mà các thầy các cô đã rõ rồi, mà xét nghiệm mà có HP thì không phải lúc nào chúng ta cũng diệt HP luôn. Chúng ta cũng cần phải cân nhắc những cái hướng dẫn trên thế giới, đặc biệt có một cái hướng dẫn mới nhất ở đây của cái hội tiêu hóa của Hàn Quốc, thì người ta cũng thấy rằng chúng ta sử dụng PPI hoặc prokinetic, nếu không đáp ứng thì chúng ta phải cân nhắc diệt HP. Còn đối với dự phòng ung thư dạ dày thì chúng ta như phần trước chúng tôi đã nói rồi, những người nào có yếu tố nguy cơ cao, thí dụ bố mẹ anh em ruột bị ung thư dạ dày hoặc có yếu tố nguy cơ cao thì chúng ta mới diệt HP. Nhưng mà kể cả diệt HP rồi thì chúng ta vẫn phải tầm soát, bởi vì sao? Diệt HP không làm mất đi hoàn toàn cái nguy cơ ung thư dạ dày khi đã có viêm teo mãn tính cũng như dị sản ruột. Và cái phác đồ hàng đầu của chúng ta có thể lựa chọn đầu tiên đó là phác đồ 4 thuốc có bismuth, và thời gian chúng ta chắc chắn phải sử dụng 14 ngày và với PPI liều gấp đôi, tức là chúng ta sẽ dùng liều buổi sáng trước ăn sáng 30 phút và một liều trước ăn tối 30 phút sẽ làm tăng hiệu quả của cái phác đồ điều trị diệt HP. Và câu cuối cùng chúng tôi vẫn mong muốn rằng là chỉ định diệt HP phải phù hợp, nếu không thì làm cho tăng cái tỷ lệ kháng thuốc ở Việt Nam của chúng ta nói chung, đồng thời sẽ làm cho cái phác đồ của chúng ta sẽ càng ngày càng ít hiệu quả. Xin cảm ơn các quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn bài chia sẻ hết sức là đầy đủ về Helicobacter pylori ở Việt Nam cũng như là quốc tế, và đặc biệt là tiến sĩ Vũ Trường Khanh cũng đã nhấn mạnh cái việc lựa chọn kháng sinh phù hợp cũng như là việc lựa chọn PPI tăng liều gấp đôi để làm sao cái hiệu quả tiệt trừ HP cao hơn trong thời gian sàng. Tiếp theo là cái phần trình bày của giáo sư Joachim Labens. Thì tôi cũng xin được giới thiệu một chút về giáo sư. Thì giáo sư Labens sinh sống và làm việc tại nước Cộng hòa Liên bang Đức, và giáo sư từng là chủ tịch hội tiêu hóa của Cộng hòa Liên bang Đức. Giáo sư là một cái chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiêu hóa với rất nhiều những cái bài báo thì của giáo sư là trên 450 bài báo, các công trình nghiên cứu, và giáo sư cũng sản xuất cũng viết rất là nhiều những cái sách về tiêu hóa. Và đến với cái chương trình hội nghị hôm nay thì giáo sư sẽ chia sẻ với chúng ta một cái bài với tiêu đề là cá thể hóa điều trị với PPI trong kiểm soát bệnh lý tăng tiết axit dạ dày. Và xin trân trọng kính mời giáo sư. Good morning, everybody. Can you hear me? Okay. First of all, I would like to thank the organizers. So I have some problems with my presentation. Yes, I will go. Yes.
This is the first slide. I was invited to talk about personalized treatment with PPI in acid-related diseases. What does this mean? Is it that in PPI treatment, one size fits all, let's say esomeprazole 40 milligram for all people, or is it better to individualize the treatment in order to increase the effectiveness and to minimize the risks of treatment? So these are my conflicts of interest. The first question is, what do PPI do? PPI inhibit acid secretion, thereby lowering gastric acidity. PPI act specifically on the proton pump and bind to active pumps only. It takes about 30 minutes until the gastric pH increases after intake of the drug, and the effect of PPI is long-lasting because of the irreversible nature of binding to the pump. This is important to understand treatment with PPI. The World Health Organization claimed in 2019 that PPI are essential drugs. Here you can see this with omeprazole. The question arises whether all PPIs are the same. There are many differences between the different PPIs on the market. For example, galenic formulation, pharmacokinetics, liver metabolism, speed of activation in the parietal cell, binding sites at the proton pump, and at least, and this is for the clinicians most important, the effect on gastral acidity. This is a very demanding slide on the pharmacokinetic properties of the different PPIs on the market. I will focus only to one point. If you look at the half-time of the PPIs, for example, in esomeprazole, you can see it's about between 1 and 1.5 hours in healthy subjects. If you have impaired liver function, for example, in patients with liver cirrhosis, it increases slightly to 2 hours. If you look at other PPIs, for example, lansoprazole and pantoprazole, you have similar results in patients, in healthy patients regarding the liver, but this increased considerably to 7, 8, 9 hours. And this means if you think about the elimination of a drug, which takes 4 times the half-life, there is a risk of accumulation in patients with impaired liver function. There are also differences between the PPIs on the market regarding the first goal, and this is to increase the intragastric pH. For example, for treatment of reflux disease, it's important to increase it above 4. And this was a crossover study. This means that all the subjects in this study received all PPIs with measurement of gastric pH on day 5. And what you can see is, for example, if you compare 40 milligram pantoprazole with 40 milligram esomeprazole, there's a 40% more effect regarding this this important endpoint. And all the other PPIs lay in between. And this is a meta-analysis looking at the effect of the different PPIs in 57 crossover studies. This is a busy graphic, and I've taken from this graphic the relative potencies of the drug relative to 20 milligram omeprazole. And what you can see is that pantoprazole on a milligram basis is only 23% as effective as 20 milligram omeprazole, and there are 2 drugs which are on a milligram base more effective than the golden standard 20 milligram omeprazole, and this is esomeprazole and rabeprazole, the newer proton pump inhibitors. And you can translate this into milligram doses. 20 milligram esomeprazole is as effective as 32 milligram omeprazole. 40 milligram esomeprazole is the most effective PPI. It compares to 64 milligram omeprazole, and the least effective drug is pantoprazole. 40 milligram is as effective as 9 milligram
omeprazole. And this is very important in clinical practice. For example, if a patient does not respond to the PPI prescribed, you can change to another PPI and maybe you will be more effective. Another point is important. If you individualize treatment, you have to look to the patients. In healthy subjects, I take this as the standard. If you treat GERD patients, to reach the same effect, you need double the dose as compared to healthy patients. And in HP infected patients, as has been told to you before, you need a lower dose of the PPIs because HP increases the effect of PPIs. This is important if you treat your patients. And another point is important. You have to look, what are you treating? You have to look at the time in hours spent above a pH threshold. For peptic ulcer healing, the intragastric pH should be above pH of 3. For healing of reflux esophagitis, it should be above pH 4. For H. pylori eradication, above pH 5. And for peptic ulcer bleeding, above pH 6. So it's important to look for the disease you are treating. Another point is very important in clinical practice, and this is a predictability of acid inhibition. This means you prescribe a drug and how many patients will respond as you expect they will respond. And in this relative busy slide, you have here the different dosages of the PPIs, the pantoprazole, and these are different subjects. And what you can see, if you prescribe, for example, pantoprazole 40 milligram, some patients will not have a big effect and some will have a good effect of the drug. But in an individual patient, you don't know whether the patient will respond or will not respond because you don't measure intragastric acidity. The same holds true for lansoprazole, for omeprazole, but there's only one PPI where you have a high predictability of the result, and this is esomeprazole. And then especially if you take 80 milligram esomeprazole per day, almost all patients will respond in an excellent way to this acid inhibition drug. Another point is important, when and how to take the PPIs. PPIs should always be taken before a meal. And it's better to take them before breakfast than before dinner. It's also better if you can split the dose. 2 times 20 milligram is more effective than 1 time 40 milligram. And of course, 40 milligram is more effective than 20 milligram. So you can individualize your treatment with these things. So when do we use PPI? I divided this in 4 groups: indicated and approved. We use it for all manifestations of reflux disease, for H. pylori eradication, for peptic ulcer healing, long-term management, prevention of peptic ulcers, for peptic ulcer bleeding in an IV formulation, and for the rare Zollinger-Ellison syndrome. There are several indications which are not approved in the majority of countries, which is functional dyspepsia, eosinophilic esophagitis, treatment and prevention of drug-induced lesions other than aspirin and NSAIDs, for example, bisphosphonates, clopidogrel, etc. And there are some indications where PPIs probably are useful and not approved: lesions after endoscopic intervention, stress bleeding, prophylaxis, prevention of anastomotic strictures after esophagus resection, and the protection of pancreatic enzymes. And especially in Europe and in the US, frequently PPIs were used without any indication, and it's rather difficult to stop therapy in these situations. This should be avoided. I will start with reflux disease. Reflux disease is a syndrome. It's defined that the reflux of gastric content causes troublesome symptoms and or complications. And this could be in the esophagus, symptomatic syndromes,
the typical reflux syndrome, heartburn, and regurgitation, reflux chest pain syndrome. We have lesions in the esophagus, esophagitis, stricture, Barrett's esophagus, adenocarcinoma, and we have extraesophageal syndromes, cough, laryngitis, asthma, dental erosions. And one patient can have only one manifestation, but he can also have a combination, for example, heartburn, reflux stricture, and cough. So it's important to take a careful history of the patient because the different manifestations were treated in a different way. The pathophysiology of reflux disease is very complex, and there are many components in this pathophysiology, but the key factor is the acid exposure time of the esophagus. The higher the exposure time, the more severe the disease, and this is why decreasing gastric acidity, the composition of the gastric content, is so important in the treatment of reflux disease. And if you have manifestations where acid plays a predominant role, for example, heartburn in patients with reflux esophagitis, you can expect that PPIs are working in a very, very impressive way. In other instances, for example, cough, acid doesn't play such a high role. In these patients, you have more patients who do not respond to the treatment. And there are other factors which are related to the effect of PPI treatment. It's the disease by itself, as I told you. It's the efficacy of the drug, the safety specific characteristic. It's the patient age, body mass index, gender, comorbidity, and so on. And it's, of course, the prescribing physician. Coming to the patients, if you look at reflux patients, you have three groups of patients. Almost half of the patients have lower physical impact of the disease. It's called inconveniencing reflux disease, occasional and or mild symptoms. You have about 40% of the patients who have a high emotional, psychological impact of the disease. They are anxious, distressed, and you have 39% of the patients who have a higher physical impact by frequent and or severe symptoms which are not controlled. And this has to be taken into mind if you decide what to do. In clinical practice, the most important thing is that you look at your individual patient, individualized treatment. How is the compliance of the patient? The patient should take the PPI in relation to meals, for example, 30 minutes before a meal. The clinical presentation of reflux disease is important. Is it a fat patient or a lean patient? The presence or absence of hiatal hernia, if known, is important. The motility of tubular esophagus and comorbidities, which may impact, which may have an impact on the effect of the treatment. The goals of treatment are different. For all patients, sufficient symptom control is the most important treatment. In those who have lesions, healing of lesions is of course important. Maintenance of remission. In the majority of patients, this is a chronic disease, and prevention of progression, for example, to Barrett's esophagus or from Barrett's to Barrett's cancer. If you look in clinical situation, you have a patient who have typical reflux symptoms without alarm symptoms and without risk factors. So what is the goal of your treatment? You will succeed with the initial therapy in order to confirm a symptom-based diagnosis, to achieve prompt symptom control, to reassure the patient as to the benign and treatable nature of reflux disease, and to heal the underlying esophagitis. You will determine the need for ongoing therapy, and you will maintain satisfactory symptom control for in the future, and you will minimize risks from esophagitis and other consequences from abnormal reflux. So this is the most frequent situation in clinical practice.
So why is acid inhibition important? It's important with respect to the speed of symptom resolution. This is a randomized study with 910 patients which compared ranitidine, 10 milligram omeprazole and 20 milligram omeprazole. And you see with the increasing potency with respect to acid inhibition, you have a better response, a more quick response to the PPI. And this is a very practical study performed in primary care. Patients with predominant heartburn for at least 3 days during the last week. And these patients were treated with 40 milligram esomeprazole once daily for 4 weeks. This is what we recommend in Germany for these patients. And then they were randomized to esomeprazole 20 milligram continuous treatment, esomeprazole 20 milligram on demand, and ranitidine 150 milligram twice daily continuously for 6 months. And if there was a relapse, they were switched to a higher dose. So what is the effect of this management plan? 92.9% were completely or very satisfied with the initial treatment at 4 weeks. And after randomization, you can see that continuous treatment and on-demand treatment, there's only a slight difference with respect to the satisfaction of the patients. It is not a good choice to step down to an H2 blocker in these patients. So I have 2 options: to continue with esomeprazole 20 milligram or to prescribe esomeprazole 20 milligram on demand. And how would I decide? I would decide on demand treatment because this is the most cost-effective treatment in these patients. If you look at the euros, this is our currency in this study. The next situation is you have done endoscopy in patients with typical reflux symptoms and you find a normal endoscopy. So what are the goals in these patients? Rapid symptom resolution, of course, sufficient symptom control, maintenance of symptomatic remission, and prevention of progression if it is necessary. This group of patients, the NERD patients, which is the largest group among the GERD patients, is more difficult to treat than patients with erosive reflux esophagitis. This is a meta-analysis looking at the therapeutic gain above placebo, and you can see this is smaller in patients with NERD as compared to those with erosive reflux disease. So why is this the case? I will give you an answer on this. It's also important to note that in patients with non-erosive reflux disease, the magnitude of acid inhibition seems to be less important. These are large studies comparing omeprazole, esomeprazole 20 milligram, esomeprazole 40 milligram. This is with increasing acid inhibitory effect. And as you can see, the response is in all these studies with all these drugs between 60 and 70%. So the magnitude of acid inhibition does not play a large role. And the reason for this is, if you look at patients who are NERD patients, endoscopy negative patients, 40% of them will have true NERD. This means they will have acid reflux, which is the reason for the symptoms. Then you have 20% of the patients who have an acid hypersensitive esophagus. This means that they feel physiological reflux. They have no pathological acid exposure of the esophagus, but they feel it. And this is the group, the 60% that you can reach with PPI treatment. You have 15% who have non-acid hypersensitive esophagus. Acid control does not play a role, and functional heartburn means these are patients who have symptoms of heartburn but who don't have reflux, and in this group PPIs cannot work. So you can expect that around 60% of NERD patients will respond to PPI treatment, and this has been looked at in this study. If you have patients who have no pathologic acid reflux,
you have a response rate which is around 50%, but with increasing acid exposure time, the effect of the PPI increases. And in patients who have acid exposure time of 10% or more, the response is very similar to the response seen in patients with reflux esophagitis. GERD is a chronic disease. If you stop treatment after the acute phase, you will see frequent relapses in patients with GERD. About 75% will relapse within the next 6 months. And for the management of these patients, you have 3 options. You can prescribe PPIs continuously, intermittently, or on demand. So what is the choice that you should use? This is a systematic review and meta-analysis of 10 randomized controlled studies with thousands of patients. And these are the messages from the meta-analysis. On-demand PPI is effective for many patients with NERD. On-demand PPI is more effective than placebo. This is important because there is a high placebo response in some studies. On-demand PPI treatment, and this is the most important message, is more effective than continuous PPI once daily. There's a study available comparing 20 milligram esomeprazole on demand with lansoprazole 50 milligram once daily, and this is better, and you use less drug, and therefore it's more economic. A clear-cut dose-response relation has not been established, so more PPI helps more is not correct. Esomeprazole 40 milligram, for example, is no more effective than esomeprazole 20 milligram in this clinical situation, and trials comparing different PPIs are not available by now. So how to individualize PPI non-erosive reflux disease? Symptom control is key. Time to initial symptom control depends on acid control. If you treat initially very effective, the patient will be free of symptoms much earlier. Low dose of a PPI is sufficient during the next weeks. For example, esomeprazole 20 milligram. A clinically relevant difference between PPI has not been established. Initial therapy until symptom resolution. In most of the studies, the drugs were prescribed for 4 weeks, and long-term management with a low-dose PPI on demand. Coming to erosive reflux disease, the goals are symptom resolution, symptom control, healing of esophagitis, maintenance of symptomatic remission, maintenance of esophagitis healing, and prevention of progression. There are 3 key studies available, very large studies comparing esomeprazole with the old PPIs, omeprazole, lansoprazole, and pantoprazole in their respective dosages. And these are the studies, one of which was conducted by myself. And you can see healing of esophagitis after 4 weeks. There is a difference. Esomeprazole is more effective than the other drugs. On the first glance, the difference seems a little bit small, but I will show you whether this is important or not. After 8 weeks, again, there is a significant difference in esomeprazole being more effective than the other drugs with respect of esophagitis healing. So esophagitis is not one condition. You have some patients with mild esophagitis, small tiny lesions, and you have some patients with severe lesions, ulcerations in the esophagus. And it's clear that this will heal within some days, and this may take several weeks to heal. So it's important to look at the healing with respect to the inhibition of gastric acid. And this has been done in a randomized study. Patients were treated with 10 or 40 milligram esomeprazole once daily with severe esophagitis, and on day 5 they looked at the intragastric acidity. And what they found is that patients who have healed esophagitis after 4 weeks had better acid suppression, a higher intragastric pH on day 5. So the inhibition of acid secretion is a predictor of the healing of esophagitis.
And this is also seen in clinical studies. This is a study comparing esomeprazole with pantoprazole. And if you look in patients with mild disease, Los Angeles grade A esophagitis, there's after 4 weeks no difference. But in patients with severe esophagitis, there's a huge difference between esomeprazole and pantoprazole with respect to healing of esophagitis. And this has been looked at in a meta-analysis, healing of severe esophagitis, comparing the drugs. And there's only one PPI available on the market, and this is esomeprazole 40 milligram, which is clearly and significantly more effective than the standard 20 milligram omeprazole. And this is important to remind if you treat patients with such a disease. There are some other points which are important with respect to the healing of esophagitis, and one of it's overweight. Here, the authors looked in patients with severe esophagitis treated with esomeprazole 40 milligram at the healing at 4 weeks and continuous treatment 6 months. And if you look at patients who are, have normal weight, healing after 4 weeks 66%, 6 months 98%. If you look at obese patients, the rates are much lower. And this is important to remind, and you can ask your patient to decrease the body weight. If this is possible for the patient, a reduction of 1.5 points in the BMI, you increase the healing rate of the esophagitis, and this may motivate your patient. It's also important with respect to symptom resolution in patients with reflux esophagitis. The same study, esomeprazole 40 milligram and pantoprazole 40 milligram, we looked at the median time for patients to experience sustained symptom resolution, which means the first day after that, at least 7 days without symptoms. And you can see there is a relevant and significant difference between the more effective PPI and the pantoprazole. Also, with respect to the time, the proportion of patients with symptom resolution here looked at 3 weeks, and there's a difference of 6% between esomeprazole 40 milligram and pantoprazole with respect to the symptomatic response of these patients. So again, coming back to body weight, the role of body weight. And in this study, they looked at different BMIs, as you can see on the right side of the slide, a large group of reflux patients with mild reflux esophagitis treated with 40 milligram esomeprazole once daily. And you can see after 2 weeks, after 4 weeks, and after 8 weeks, there are considerable differences between the effect of the PPI with respect to the body mass index. So again, it's important to motivate the patient to decrease body weight if they are obese. Reflux esophagitis is also a chronic disease. If you stop treatment in mild esophagitis, you can imagine that 70% of the patient will have a relapse, the majority of them within the first 2 months. And if you have severe esophagitis, almost all patients will have a relapse within the next few weeks after stopping treatment. So you have to think about continuous treatment. There is one study, and from my point of view, this is a very important study. They looked at whether the initial treatment, the time of the initial treatment is important with respect to the relapse rate. And what they did is they compared 4 weeks and 8 weeks treatment with esomeprazole 40 milligram, and this led to symptom relief in a similar proportion of patients. But after stopping this, the relapse rate was more than 10% lower in those who were treated initially for 8 weeks. So based on this study, we recommend in Germany to treat reflux esophagitis patients initially for 8 weeks and not for 4 weeks. Acid inhibition is also important to maintain remission. This is a randomized controlled study
compared to placebo, 10 milligram, 20 and 40 milligram esomeprazole, two parallel studies. And what you can see is with increasing dosage of esomeprazole, the remission rate after 6 months increases. There's not a huge difference between 20 and 40 milligram, and this is the reason why the majority of guidelines recommend the lower dose of esomeprazole for the long-term treatment with this PPI. We also looked this in our EXPO study. After initial treatment with 40 milligram esomeprazole or pantoprazole, patients were re-randomized to esomeprazole 20 milligram or pantoprazole 20 milligram, and these are the different severity grades of reflux esophagitis. And as you can see, in all instances, also in mild esophagitis, there was a significant advantage of esomeprazole 20 milligram above pantoprazole 20 milligrams. So the choice of PPI is important in this situation. And you can do this in a more individualized way. These are the overall relapse rates in our EXPO study. And then we have looked at subgroups. For example, patients who are overweight, have long histories of severe heartburn, epigastric pain. And what you can see, and this is important for clinical practice, if you treat them with esomeprazole, it's not important if the patients are overweight or have a long history or more severe heartburn. But if you take a less effective drug, this is important. The relapse rates are higher in the difficult to treat patients. So putting all these things together, you have a patient with erosive esophagitis, 100 patients, and you treat them with esomeprazole. You can expect that after 8 weeks, 96% of the patients were healed. Then you switch to esomeprazole 20 milligram, and you end up with 84% in remission after 6 months. If you do the same with pantoprazole, you have 92 patients healed at 8 weeks and 69 patients in remission after 6 months. This is a difference of 15%, an absolute difference of 15%, and this means a number needed to treat of 7. And this is clearly clinically significant in this situation. Based on this study, the actual management moment, we calculated these from other studies, for example, for lansoprazole, and we find the same differences in the management, in the long-term management models with the other PPIs. So the answer is that the magnitude of acid inhibition is important in the clinical management of reflux patients. Frequently, the question arises whether patients with erosive reflux esophagitis could also be treated with an on-demand regimen, as we do in patients with non-erosive reflux disease. And this has been looked at in a randomized controlled study with the primary endpoint endoscopic remission. And as you can see, once daily treatment is much more effective than on-demand treatment with respect to endoscopic remission. If you look at the different severities of reflux esophagitis, the difference is smaller in patients with mild esophagitis, and it's more prominent in patients with severe esophagitis. With respect to symptoms, there is no difference. So this is the reason why you should think about whether the healing of esophagitis and the maintenance of esophagitis healing is important, and whether you decide to take on demand or continuous treatment. And we have in Germany a study available, the so-called PROGERD study. We studied the progression of the disease in more than 6,000 patients over 5 years. And we have a high number of patients with non-erosive reflux disease and mild erosive reflux disease. And if we looked at the progression from these mild instances to severe esophagitis, the rate is rather low. So there is no reason to make preventive therapy in order to prevent severe esophagitis in these patients. In these patients with mild disease, symptom control is the most important goal of treatment.
And I take the points together. In patients with mild esophagitis, symptom control is key because the progression rate is low. A standard dose of a PPI is sufficient. The choice of PPI is probably less important. There is a difference, but the difference is smaller than in severe esophagitis. Healing therapy, 8 weeks are recommended because a lower relapse rate. Start long-term management with an on-demand regimen. In patients with severe esophagitis, however, symptom control and healing is important. Standard dose PPI should be used. Double dose initially in patients with severe symptoms, reduce the time to symptom resolution. The choice of PPI is highly relevant. In these patients, we prefer esomeprazole 40 milligram once daily or initially twice daily. Reduction of overweight improves symptom resolution and esophagitis healing. The healing therapy should be at least 8 weeks, and you should start long-term management immediately after the initial phase. So during the last years, we have seen that many patients who have GERD and take PPIs long-term, around 50% of these patients will have persistent symptoms. And this is a practical problem in clinical practice. So there are many reasons why a PPI may not work in these patients. Compliance, for example, other disease, functional heartburn, non-acid reflux, or persistent acid reflux, or the acid pocket. So you have to look carefully at all these etiologies in these patients. And this is an algorithm which was developed by Stuart Spechler and which we took also in Germany to manage these patients. If you have a patient who do not respond to 8-week PPI once daily, you should ask whether the patient has a really heartburn, if there are alarm symptoms or other diseases prevalent. If this is not the case, or you have there is no hint in this direction, you should change the treatment to PPI twice daily. Other PPI, correct intake the PPI before meals for 8 weeks. And the most effective therapy, and this is what we tell our GPs, take esomeprazole 40 milligram twice daily in this situation, because you can be sure that this patient, if he takes the drug, will have a complete acid response. And this is not the case with other PPIs. If this doesn't work, stop PPI for 3 to 4 weeks, then endoscopy with biopsies looking for severe esophagitis, Barrett's esophagus, eosinophilic esophagitis. If this is not the case, high resolution manometry to look whether there is a motility disorder as a reason for the symptoms. And if this is not the case, the patient should receive 24-hour pH impedance during PPI therapy. And then you have 3 options. You have still abnormal acid reflux in patients on double dose PPI, optimize medical treatment, consider anti-reflux procedures in these patients. You may have a normal acid reflux, and the patients may experience symptoms during normal acid reflux. And this is called the hypersensitive esophagus. And there we have some other options for the treatment of the patient. The last option is patients do not have symptoms in connection with reflux, and this is called functional heartburn, and there you have to choose another option of treatment. So it's not easy, but it's manageable situation, the low response to PPI in reflux symptoms. Extraesophageal reflux disease. This is a very complex and difficult field. Patients with GERD frequently complain of laryngopharyngeal symptoms, and patients with these symptoms frequently have GERD. LPR, the laryngopharyngeal reflux, is a very complex disorder in which reflux of gastric content is one of a number of pathogenetic factors, and this makes the treatment of these patients difficult. And it's also demanding to firmly establish a diagnosis of LPR. So
In this table, you can see the possible extraesophageal manifestations of reflux disease: chronic throat clearing, globus sensation, throat pain, hoarseness, dysphonia, laryngeal cancer, cough, pulmonary fibrosis, lung transplant, rejection, asthma, enamel erosion, otitis, sinusitis, postnasal drip. So different things has been associated with gastroesophageal reflux disease. So how to manage these patients? If there is a suspicion of LPR, patients should be in the first instance treated with high dose PPI, and the PPI should be predictably effective. Therefore, we recommend in Germany esomeprazole 40 milligram twice daily for 8 or better for 12 weeks. And the same is recommended in, for example, American guidelines. If the symptoms resolve, taper PPI to the lowest effective dose. If symptoms not resolved, you have to look for typical reflux symptoms. This means heartburn and regurgitation. If the patient have typical reflux symptoms, then further testing is recommended: endoscopy, pH impedance, LPR measurement with a special device. And if there is still reflux, then you have to improve medical therapy, lifestyle measures, anti-reflux surgery in some of these patients. If the patients do not have typical reflux symptoms, you should stop treatment at this place, because GERD is not an explanation for the symptoms of this patient. So this is a very easy algorithm to manage these patients. Prevention of Barrett's esophagus and Barrett's carcinoma. The incidence of Barrett's esophagus and Barrett's cancer is increasing in almost all Western countries and also in a number of Asian countries. Prevention of Barrett's esophagus, PPI, has been shown in the LOTUS trial that if you treat patients effectively, there will not be Barrett's development during PPI therapy, and the same holds true for fundoplication. Prevention of Barrett's cancer in patients who have Barrett's esophagus. There is one study available, published 2 years ago, the ASPECT trial, in which esomeprazole 40 milligram BID was combined with 300 milligram aspirin. And this was a remarkable study. If you look at the right side of this slide, you can see that if you treat the patients with esomeprazole 40 milligram twice daily, this is this graph in connection with aspirin 300 milligram, you have a reduction in the combined endpoint, a significant reduction in the combined endpoint. And the combined endpoint is all-cause mortality, high-grade dysplasia, and cancer. So protective therapy is possible in some carefully selected patients, and you can do this with high-dose esomeprazole plus aspirin. And the most important point, this study has a median follow-up of 9 years. The rate of serious adverse events was rather low in this study, which is an important hint that long-term PPI treatment is safe. Coming to H. pylori infection, I don't like to talk about H. pylori infection itself, but only on the control of acid in this disease. As you all know, this is an infectious disease, irrespective of symptoms and complications. And if you look at Helicobacter pylori eradication, there are several factors which are important with respect to the success of treatment: the bacteria by itself, the host, and the therapy. And there are some points which could be influenced: compliance, smoking, duration, PPI, dose and effect of PPI, antibiotics, and dosage of antibiotics. So why is the intragastric pH important?
The growth of HP depends on pH. The effectiveness of some antibiotics is pH dependent. PPA may reduce the bacterial load. PPA may reduce the minimal inhibitory concentration of HP against antibiotics. PPI have an in vitro bactericidal effect on HP. The minimal inhibitory concentration of commonly used antibiotics against HP is pH dependent. pH increase may lead to bacterial overgrowth and reduction of proteolytic breakdown of immunoglobulins, and acid apposition increases the permeability of the mucous layer to antibiotics. So several effects which may play a role. And this is probably one of the most important. If you look at the growth of Helicobacter pylori below a pH of 5, there is no growth of the bacteria, which means if you use an antibiotic like amoxicillin or clarithromycin, they need growing bacteria in order to be effective. So you have to increase the pH 5 or more, then the bacteria will grow and might be susceptible to these antibiotics. And this has been shown in a key study. In this study, patients were treated with the antibiotics alone or in combination with omeprazole, metronidazole, clarithromycin, omeprazole, metronidazole, clarithromycin. You see a gain by putting omeprazole into the regimen of around 20%. This is even more impressive if you look at amoxicillin, clarithromycin, without PPI 25% eradication, with PPI 95%. So the increase of the intragastric pH is decisive, especially if you use one of these two antibiotics, amoxicillin and clarithromycin. And this is a meta-analysis looking at high-dose PPI treatment with respect to the cure rates. And what they found is if you take high-dose PPI, the effect is higher than if you take standard dose PPI. And this is a reason why we take more effective PPI. Looking especially at some PPIs, it could be shown that esomeprazole 40 milligrams is more effective than pantoprazole 40 milligrams and omeprazole 20 milligrams. And the reason for this might be the metabolizer status of the patient. This is a very interesting study comparing omeprazole 2 times 20 milligram with esomeprazole 2 times 40 milligram in conjunction with amoxicillin and clarithromycin for 1 week. And they looked at their eradication rate in poor metabolizers who have a high effect of the PPI and extensive metabolizers or patients in between. And what you can see is that with the omeprazole eradication therapy is highly effective in poor metabolizers of omeprazole. But if you have extensive metabolizers, you have a loss of efficacy of 20%. And this could not be seen in the patients who were treated with esomeprazole. This is an explanation for this effect. When and how to individualize the magnitude of acid inhibition is important in dual and triple therapies containing amoxicillin and or clarithromycin. If one of these drugs is in the regimen, you should individualize treatment. Second generation PPIs like esomeprazole are more effective than first generation PPIs. Higher doses are more effective than lower doses PPIs. Once daily PPI should be abandoned, should not be used. And with respect to quadruple regimens, the relevance of selection and dose of PPI is unclear. No studies available, but if the regimens include amoxicillin or clarithromycin, it's very likely that the PPI, for example, esomeprazole, may play a role. Coming to NSAIDs and aspirin treatment and prevention of complications. This is again a large meta-analysis, 233 trials, which look at the healing of ulcers during NSAID and aspirin treatment. And the answer is very clear and short.
PPIs are the most effective drugs with respect to ulcer healing and the subgroups of duodenal ulcer healing and gastric ulcer healing. So there is no choice, you have to take a PPI. The question is whether it is important to take a more effective or less effective PPI. And this depends on the question whether the PPI could be stopped or should be continued. If you stop the PPI, 20 milligram of omeprazole is, or an equivalent other PPI is probably enough. But if you continue the end dates, you should use a higher dose of the PPI. This is rather important, and many patients need their end date to control their symptoms. So in those patients, it doesn't make a difference between ulcer healing with or without the continuation of the NSAID. So you can safely continue NSAIDs if you take a more effective PPI. This is a study looking at aspirin-induced ulcers, the healing of ulcers, and the role of acid inhibition. And this was a very similar study like the study before, in patients in which the aspirin could be stopped. They were treated with esomeprazole alone, and then a subgroup, and this is frequently needed in clinical practice. Aspirin was continued and esomeprazole 40 milligram given. And if you look at the ulcer healing rates, there is no difference between stopping and continuing of aspirin. So you can safely continue the aspirin if you take a high dose of the PPI. There's no difference with respect to dyspepsia, and there were no complications seen in this study. With respect to prevention of ulcers, significant results were only available for bleeding, and PPIs are clearly the most effective drugs in prevention of this ulcer complications. With respect to perforation, obstructions, and all-cause mortality, there was the rate of patients was too low to have these complications to see a significant difference. But it's important to decrease intragastric acidity. And this is a very nice and old study, but a very nice study looking at the likelihood of gastric lesions with respect to integrated gastric acidity. And as you can see, if the acidity increases, the likelihood for no lesion decreases. So, or in other words, it's more likely to develop lesions in patients who have a high intragastric acidity. It seems that there is a dose-response relation, and this is important for the clinical management. The magnitude of acid inhibition is clearly less important than in GERD patients or HP eradication. The goal of treatment is to spend more hours above a pH, intragastric pH of 3. And this is clearly much easier to reach than an intragastric pH of 5 or 6. In healing of ulcers, esomeprazole 20 milligram or comparable doses of other PPIs are sufficient in patients who stopped NSAIDs. In case of continued NSAID or aspirin consumption, stronger inhibition of acid secretion is recommended. Prevention of ulcers in patients at risk, esomeprazole 20 milligram or comparable doses of other PPIs are sufficient. PPIs are the most effective drugs in the treatment and prevention of these lesions and complications and symptoms. A standard dose is sufficient. The available evidence suggests a class effect, but PPIs differ with respect to the potential of interaction in drug metabolism, the metabolism from the PPI itself. We don't know whether whether this is relevant to the drug interaction in the liver metabolism. This has intensively discussed during the clopidogrel studies many years ago, and there was no clinical relevance shown in studies. The prevention should be limited
to patients at risk. And this is what you should look at if you will individualize your treatment of your patients. So what are the risk factors for peptic ulcer disease or bleeding in NSAID users? Higher age, history of ulcer or bleeding, H. pylori infection, severe general illness, and concomitant treatment with coagulation modifying drugs or SSRE or steroids. One risk factor or more means primary prevention according to guidelines. There are some alternatives. You can also use COX-2 inhibitors, and in high-risk patients, a combination of COX-2 inhibitors plus a PPI. H. pylori should be eradicated in patients with long-term intake of NSAIDs or aspirin. And the preventive effect of the H. pylori eradication, it has been shown that there's a preventive effect in the primary and in the secondary situation. Secondary means the patient have had an ulcer or complication. In NSAID users, this has been shown only for the primary situation. You have to start with the Helicobacter pylori eradication. After the patient had an ulcer or a bleeding, the preventive effect is not more existent of Helicobacter pylori eradication. And the management of peptic ulcer disease prevention in patients on NSAIDs, you have not only to consider the gastrointestinal risk, you have also to consider the cardiovascular risk. And this is an easy slide. If you look at low gastrointestinal risk, low cardiovascular risk, you can take all non-selective NSAIDs on the market. If you have a patient with high gastrointestinal risk and low cardiovascular risk, you can combine a non-selective NSAID with a PPI, or you can take celecoxib with a PPI, or you can perform HB eradication if you know the HB status of your patient. If you have low gastrointestinal risk and high cardiovascular risk, naproxen is the only NSAID that should be used in these patients, and you should add a PPI if the patient is also taking aspirin, and the vast majority of patients with high cardiovascular risk will take aspirin. If you have both situations, high gastrointestinal risk, high cardiovascular risk, no NSAIDs should be used. If this is necessary and there's no chance to do other things, you can combine naproxen with a PPI or a low-dose celecoxib plus aspirin and PPI as alternative option. Thank you for your attention. Rất là cảm ơn cái bài trình bày của giáo sư Laben đã cho chúng ta một bức tranh hết sức là toàn diện về cái cá thể hóa trong điều trị, đặc biệt là PPI trong điều trị các bệnh lý về trào ngược, các bệnh lý điều trị HP và các bệnh liên quan đến những cái NSAID và aspirin. Thì tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thảo luận. Thì các quý vị bác sĩ ở các đầu cầu thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là chuyển câu hỏi về ban tổ chức qua cái phần mà tin nhắn của Zoom hoặc là nhân viên của AstraZeneca ở các đầu cầu. Và sau đây thì xin kính mời giáo sư Laben và tiến sĩ Vũ Trường Khanh sẽ điều khiển phiên thảo luận. Thì trong trong cái quá trình mà báo cáo thì cũng có rất là nhiều câu hỏi của các quý vị giáo sư bác sĩ có gửi về, thì em xin được đọc các câu hỏi ạ. Dạ vâng. Câu hỏi thứ nhất là dành cho tiến sĩ Vũ Trường Khanh. Thì ở Việt Nam ấy, với tỷ lệ nhiễm HP cao như vậy thì với các cái trường hợp mà trào ngược, viêm dạ dày, HP dương tính thì có nên diệt hay không? Dạ vâng, như phần trước ấy, chúng tôi có trình bày đối với các nước ấy, thì cái nước mà đã phát triển rồi và tỷ lệ nhiễm HP ấy, thấp thì người ta có chủ trương là diệt HP. Đặc biệt là Nhật Bản, khi mà tỷ lệ ung thư cao ấy, thì người ta tất cả những trường hợp, vì ngày nay người ta coi nhiễm HP là một trường hợp mà nhiễm trùng và có phải diệt. Nhưng mà tại sao ở Việt Nam ấy, ở chúng ta phải cân nhắc thật thấu đáo, là bởi vì tại sao
Thứ nhất thì là tỷ lệ nhiễm HP của chúng ta cao. Thứ hai là tỷ lệ kháng thuốc và kháng sinh của chúng ta cũng rất cao. Thứ ba là tỷ lệ tái nhiễm cũng như tái xuất hiện của vi khuẩn HP của chúng ta cũng rất cao. Như vậy thì tôi có đưa trình bày có 2 cái dẫn chứng mà chúng ta có xem. Thứ nhất là ở vùng Bắc Âu, thí dụ như trong cái Đồng Thuận, ở vùng một số nước, ví dụ như ở Thụy Điển rồi là Phần Lan hoặc là Alaska, thì các tác giả có gợi ý là khi mà tỷ lệ nhiễm HP dân số trên 60% thì khi một người có chứng khó tiêu thì từ từ chúng ta hãy tính đến chuyện diệt HP. Một nước nữa đó là Hàn Quốc. Tỷ lệ ung thư của Hàn Quốc là ung thư dạ dày cao nhất thế giới, nhưng đến nay họ nói rằng là nếu mà những người mà có chứng khó tiêu chức năng thì đầu tiên người ta vẫn điều trị các cái PPI cộng với lại prokinetic. Sau đó thì nếu mà nó không đáp ứng thì người ta mới tính chuyện diệt HP. Vậy thì ta cũng phải cần cân nhắc xem xét từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như bây giờ nếu một cái người mà chúng ta vào mà nó có nhiều yếu tố nguy cơ, thí dụ như một người mà vừa có HP vừa có viêm dạ dày mà bố mẹ anh em ruột người ta ung thư dạ dày thì chắc chắn chúng ta phải diệt rồi. Nhưng mà một người không có tiền sử gì mà nếu mà chúng ta diệt HP và tất cả trong mọi trường hợp tất cả thì chúng ta sẽ, thứ nhất là ở Việt Nam của chúng ta không có điều kiện để làm cái việc đấy. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng phải nhớ một điều rằng là kể cả diệt HP thì trong những trường hợp nào đó thì vẫn không thể nào phòng hết được ung thư dạ dày đối với những trường hợp mà không phải do âm vị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà ở nhiễm HP mà ở giai đoạn đã muộn rồi thì ta vẫn phải tầm soát bằng nội soi. Bởi vì là ở Việt Nam chúng ta, ở phần trước tôi nói rồi, cái tỷ lệ nhiễm HP của chúng ta nó ở trẻ em độ khoảng 4-5 tuổi đã bắt đầu nhiễm, và độ khoảng 15-17 tuổi thì đã đạt ở cái đỉnh cao rồi. Như vậy thì đến khi mà trung bình mà ở những người mà 30, 35 đến 40 mà đi soi dạ dày thì cái thời gian nhiễm HP của chúng ta nó rất dài. Chính vì vậy thì lúc đó bao giờ thường có viêm teo rồi. Do đó khi mà ta diệt cả HP rồi thì vẫn không làm mất hoàn toàn yếu tố nguy cơ ung thư dạ dày. Vậy cho nên ta phải cân nhắc cả hai mặt. Vâng. Có một câu hỏi tiếp theo cho tiến sĩ Khanh là cái tỷ lệ chuyển hóa nhanh của men CYP2C19 ở người Việt Nam thì như thế nào, và isomeprazole thì có nên dùng cho cái nhóm chuyển hóa nhanh hay không? Trong cái số nghiên cứu của Việt Nam của chúng ta thì tỷ lệ mà chuyển hóa nhanh cũng tương đối không phải là thấp đâu, nó vào khoảng xấp xỉ 40%. Chính vì vậy mà không phải là thấp. Thế thì nếu mà chuyển hóa mà PPI nhanh ấy, thì trong cái đồng thuận của VGHP Matrix 4 thì người ta khuyến cáo là chọn những cái PPI thế hệ 2. Chọn PPI thế hệ 2 thì trong đó có nhóm isomeprazole là một trong những lựa chọn thì sẽ giúp được chúng ta có cái hiệu quả cao hơn để chúng ta điều trị. Còn những cái trường hợp mà nếu với cái nước mà nó cái tỷ lệ mà chuyển hóa nhanh nó thấp thì người ta cân nhắc có thể vẫn sử dụng các PPI khác được, như thế. Vâng. Có một câu hỏi cho giáo sư Laben ạ. Thì việc kiểm soát pH trên 4 và trên 6 ấy, có ý nghĩa quan trọng trong điều trị GERD HP như thế nào? Giáo sư có thể giải thích rõ hơn cái cơ chế này ảnh hưởng đến cái hiệu quả điều trị ra sao? If I understand correctly, you will know the effect of PPI more than 6. This is the goal in patients who have complications of peptic ulcer disease like bleeding or penetration. And in these patients, for example, in bleeding, you have to have a high pH in order. With a lower pH below 6, there will be no clotting, or clots which have been formed will dissolute in the stomach. So it's important to increase the pH above 6 in these situations. Is this what you meant? Câu hỏi này thì cho cái trào ngược và cái HP cũng như xuất huyết nói chung. Rồi, tiếp theo có một câu hỏi cho tiến sĩ Khanh. Vì sao ở Nhật Bản và Việt Nam cùng là người châu Á mà tỷ lệ nhiễm HP Việt Nam lại cao hơn? Cái phương pháp nào để chẩn đoán HP hiện có độ nhạy cao nhất? Và khi nào thì nên chỉ định tiền sử HP nếu mà xét nghiệm HP dương tính? Dạ vâng ạ, bởi vì là tại sao mà Việt Nam với Nhật Bản ấy của chúng ta lại khác nhau? Bởi vì cái cách sinh hoạt của chúng ta khác nhau. Bởi vì HP là một lây truyền theo đường tiêu hóa. Thế thì vấn đề ăn uống chung của chúng ta là một vấn đề đấy.
thì chúng ta cũng chưa thể chứng minh được là với cái cách mà chúng ta ăn chung ấy, như Việt Nam của chúng ta thì nó có lây nhiều hơn không, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn nghĩ là đấy là một yếu tố, bởi vì lây truyền theo đường tiêu hóa. Thế thì các nước ấy, thì người ta ăn là có cái set ăn riêng, đặc biệt là Nhật Bản thì chúng tôi xem kỹ lại thì thực ra là vào những thế kỷ 19 trước nữa thì người ta cũng chưa hẳn ăn riêng hẳn đâu, nhưng vì sau này càng ngày thì người ta chia hết thành cái set ăn riêng. Nhưng mà còn Việt Nam của chúng ta thì tất cả là chung hết. Cái thứ hai là vấn đề vệ sinh của chúng ta nữa, tất cả từ nguồn nước rồi tất cả vệ sinh mọi mặt của chúng ta nữa, thì đấy cũng chính là một cái nguồn lây nhiễm. Khi trong cái cộng đồng của chúng ta mà cái tỷ lệ nhiễm HPV cao ấy, thì rõ ràng rằng là cái khả năng mình lại nhiễm rất là cao. Thế thứ hai là mọi người có nói rằng là hay là cái cách xét nghiệm, thì thực ra như thế này ạ, cái cách xét nghiệm thì chúng ta có mấy cái phương pháp xét nghiệm chính mà chúng ta hay hiện nay xét nghiệm. Thứ nhất là trong quá trình mà nội soi ấy, thì chúng ta có thể xét nghiệm bằng cách là chúng ta lấy cái mảnh ở niêm mạc ở dạ dày, thường là chúng ta lấy 2 mảnh ở hang vị và thân vị để chúng ta làm cho cái test nhanh tại phòng soi. Thứ hai là chúng ta dùng cái test thở bằng carbon C13 hoặc C14. Thì cái phương pháp này thì nó tiện lợi hơn là chúng ta không phải nội soi. Thế và đặc biệt là trong những trường hợp mà nó xuất huyết tiêu hóa ấy, thì nó không làm âm tính giả. Thế thứ ba nữa là cái phương pháp nữa, đó là chúng ta có thể sử dụng cái xét nghiệm mà cái kháng nguyên ở trong phân ấy, đặc biệt rất là tiện lợi ở trẻ em. Thì hiện nay ở Việt Nam của chúng ta thì đó là những cái phương pháp mà 3 phương pháp chúng ta hay dùng. Thế còn những cái phương pháp khác thì cũng có thể, ví dụ như trong lúc mà chúng ta sinh thiết dạ dày niêm mạc ấy, có thể chúng ta phương pháp khác mà không có nhưng mà chúng ta thấy dương tính thì chúng ta cũng có ý nghĩa. Tuy nhiên thì cái độ nhạy của sinh thiết để mình làm mô bệnh học thì nó không cao bằng các phương pháp ví dụ như test thở. Đấy, rồi nữa trong thực tiễn lâm sàng chúng ta thấy rằng có nhiều bệnh nhân ấy, cứ đi xét nghiệm ở các cái phòng khám của chúng ta ấy, là chúng ta xét nghiệm cái kháng thể của HP ấy. Thực ra cái xét nghiệm kháng thể của lưu truyền của HP ấy, thì nó chỉ nói rằng là đã từng nhiễm hoặc là hiện nay có nhiễm thôi. Chính vì vậy mà nó không nói bản chất hiện tại có nhiễm không. Chính vì mà vậy mà những cái xét nghiệm này người ta chỉ có tính chất nghiên cứu về mặt dịch tễ thôi. Thì 3 cái xét nghiệm mà thường xuyên nhất đó người ta hay làm, đó là test nhanh tại phòng nội soi, 2 là test thở, và thứ 3 là xét nghiệm kháng nguyên ở trong phân. Vâng, có một câu hỏi dành cho giáo sư Laben. Trong tiệt trừ HP thì giáo sư thấy cái liều dùng tối ưu của BBI là bao nhiêu? Và trong cái kinh nghiệm mà trong thời lâm sàng ấy, thì giáo sư có thể cho thấy cái hiệu quả giữa cái isomeprazole và rabeprazole trong cái phác đồ tiệt trừ. Yes, the optimal dose if you choose isomeprazole is 2 times 40 milligram, and if you use rabeprazole, it's 2 times 20 milligram. There's no comparison available between rabeprazole and isomeprazole, whether one or the other is more effective or less effective in HB eradication. I guess there will be not a huge difference, but this is only a speculation. With respect to the documentation, the number of studies, the size of the studies, there are far more data available for the isomeprazole, and this is the reason why we in Germany prefer to treat with isomeprazole, but rabeprazole may also be effective. Vâng, cảm ơn giáo sư. Câu hỏi tiếp theo cho tiến sĩ Khanh là sau khi sử dụng phác đồ BBI cộng với kháng sinh để tiệt trừ HP trong 14 ngày thì có nên sử dụng BBI đơn trị liệu trong vòng 2 đến 4 tuần tiếp theo nữa hay không? Hay là mình chỉ dừng ở cái ngày thứ 14? Dạ vâng. Chúng ta phải tùy từng trường hợp. Thí dụ như chúng ta trong trường hợp mà chúng ta diệt HP với mục đích nào? Thí dụ những trường hợp mà chúng ta diệt HP để điều trị trong chứng khó tiêu chẳng hạn, thì chúng ta chỉ cần có 2 tuần là đủ. Ở 2 tuần mà nếu mà nó đáp ứng rồi thì tất cả mọi chuyện là xong. Thế còn nếu mà chúng ta diệt HP trong những trường hợp mà nó có loét dạ dày chẳng hạn, thì cái loét dạ dày thông thường đến với 2 tuần PPI thì nó chưa thể liền được. Thế còn loét hành tá tràng thì có thể là chỉ cần diệt 2 tuần cộng với PPI trong vòng chỉ đủ trong liệu trình đó thì nó cũng đã liền được, đặc biệt là những ổ loét hành tá tràng nhỏ. Nhưng mà đối với ổ loét hành tá tràng lớn thì chúng ta vẫn phải dùng, có thậm chí là phải 4 tuần cũng vẫn chưa lành hết được.
thì chúng ta phải ngoài cái chuyện GHP ra thì chúng ta vẫn phải dùng PPI thêm. Thế thì tùy từng trường hợp mà chúng ta sử dụng. Câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư Laben là hiện nay thì có rất nhiều những cái nghiên cứu người ta thấy rằng là có những bệnh nhân mà GERD kháng trị, thì xin giáo sư cho biết chia sẻ thêm cái tỷ lệ mà gặp ở Đức ấy, thì như thế nào và điều trị như thế nào cho cái nhóm bệnh nhân này ạ? Yeah. The first step, if I have a patient who is not responsive to standard dose of a PPI, let's say 20 milligram omeprazole or 40 milligram pantoprazole, is that we look whether the diagnosis of reflux disease has been looked at in the past and whether there is GERD in place or not. If the diagnosis of GERD has not been established, we look whether the patient truly have GERD or other diseases which may not respond to PPI treatment. If GERD is present or likely to be present, then we switch to the most effective PPI, which is esomeprazole, and we prescribe it twice daily before breakfast and before dinner for 8 weeks. And if this doesn't work, GERD as a single cause of the symptoms is very, very unlikely. And then we stop the treatment, we wait for a few weeks, and then we re-evaluate the patient with endoscopy, with manometry, with pH impedance to clarify whether the patients truly have GERD and why the patient is not responsive to PPI treatment. There is a subgroup of patients with reflux disease. We call it regurgitation predominant GERD. Patients who suffer from regurgitation, for example, during night, in whom heartburn is not the problem. And these patients are very difficult to treat with PPI because it's a volume problem and not an acid problem. And we refer such patients then to anti-reflux surgery if this is the reason for PPI refractoriness. Vâng. Câu hỏi tiếp theo cho tiến sĩ Vũ Trường Khanh là GHB thì so sánh hiệu quả của phác đồ mà levofloxacin cộng amoxicillin cộng PPI với cái phác đồ bộ 4. Thực ra thì hiện tại thì ở Việt Nam của chúng ta những cái nghiên cứu về levofloxacin nhóm quinolone chúng ta có những cái nghiên cứu tới hiện nay đã kháng thuốc rất cao, tới thậm chí là 30-40%, vì chúng ta sử dụng quinolone rất là tràn lan. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không nên chọn cái phác đồ đầu tiên, đấy là chữ phác đồ mà sử dụng levofloxacin, mà chúng ta phải nên chọn phác đồ có 4 thuốc có bismuth trước. Hiện nay bismuth của chúng ta thì hiện nay thị trường là có, và các cái nhóm khác thuốc, ví dụ nhóm tetracycline hoặc nhóm metronidazole hoặc imidazole là chúng ta có. Vậy nên là chúng ta không nên chọn cái phác đồ này trước, bởi vì tỷ lệ kháng thuốc tương đối cao. Do đó là chúng ta cứ chọn tuân thủ để chúng ta lựa chọn. Tất nhiên thì ngày nay người ta đã có ngoài cái hướng dẫn ra thì vì tình trạng kháng thuốc ở các nước trên thế giới nó rất là cao. Do đó thậm chí là khi người ta sử dụng levofloxacin, người ta cũng bắt đầu người ta cộng kèm thêm cả bismuth vào, thì nó làm tăng cái tỷ lệ khi mà chúng ta điều trị lên được. Thế nhưng mà các cái khuyến cáo ở trên thế giới thì người ta cho rằng quinolone vẫn là đừng lựa chọn sau, để trước không phải chúng ta lựa chọn ngày đầu tay. Tiếp theo cái câu hỏi nữa là cái HP mà đã điều trị hết phác đồ diệt HP rồi ấy, âm tính rồi thì nên kiểm tra định kỳ HP bao lâu, trong năm hay là bao nhiêu tháng để kiểm tra? Dạ vâng ạ. Đối với diệt HP xong ấy, thì sau khi chúng ta kiểm tra sau mà chúng ta đã dừng kháng sinh và dùng thuốc rồi, thì thông thường nếu mà những trường hợp mà không phải loét dạ dày mà loét hành tái tràng hay là những cái tổn thương mà không cần kiểm tra này qua nội soi ấy, thì chúng ta kiểm tra lại sau 1 tháng, chúng ta dùng test thở thì nó tiện hơn. Tuy nhiên giá thành ở Việt Nam ấy, test thở thì nó hơi đắt. Thế nhưng mà sau đó thì các nước người ta thấy thế này, nếu mà ta kiểm tra xong rồi mà nó âm tính thì tốt nhất là độ khoảng 6 tháng sau ta kiểm tra lại một lần nữa. Sau 6 tháng sau ta kiểm tra lại mà chắc chắn là nó vẫn âm tính thì chứng tỏ là lúc đấy người ta coi là hoàn toàn đã diệt thật là HP rồi. Còn nếu sau 6 tháng thì
mà xét nghiệm nó âm tính rồi mà sau đó ta lại xét nghiệm lại thì chúng ta mà nó dương tính trở lại thì người ta cho rằng đấy là tái nhiễm chứ không phải tái phát. Nhưng mà trên lâm sàng thực tế thì chúng tôi như thế này, thường thì chúng tôi cũng hướng dẫn những người, thí dụ một người mà có bố mẹ anh em ruột mà ung thư dạ dày và sau đó chúng tôi diệt HP mà tôi theo dõi thì chúng ta cũng nên độ khoảng trung bình 1 năm thì chúng ta kiểm tra lại. Đấy, chứ còn nếu mà dày quá thì cũng vừa tốn kém và thứ hai là cũng không nhất cần thiết. Và một điều nữa là trong những trường hợp đặc biệt thì chúng tôi lại còn nhiều khi ngoài chuyện kiểm tra HP ra thì chúng tôi có khi lại chúng tôi nội soi để chúng ta kiểm tra sàng lọc. Chẳng hạn như một người mà có viêm teo niêm mạc dạ dày nhiều hoặc là dị sản ruột thì để an toàn thì thường người ta 3 năm người ta cũng vẫn phải soi lại một lần. Thì trong những lượt soi chúng ta có thể kiểm tra cả HP luôn. Trong cái bệnh nhân mà trào ngược ấy, mà có HP dương tính ấy, thì cũng quan điểm cho rằng là khi mà diệt HP ấy, có thể nó làm tăng cái tình trạng trào ngược, thì tiến sĩ có ý kiến gì về vấn đề này? Dạ vâng ạ, trong các cái khuyến cáo thì người ta đã thấy rằng là cũng có một số nghiên cứu cho rằng là khi diệt HP thì có thể làm tăng tỷ lệ trào ngược. Nhưng mà khi mà người ta thấy rằng này, nếu mà những trường hợp mà trong dạ dày mà viêm teo nhiều ấy, mà chúng ta phải điều trị cái PPI kéo dài ấy, thì chúng ta phải điều trị dự phòng. Bởi vì nếu không diệt thì sau này cái tỷ lệ mà nó viêm teo nó sẽ lan rộng. Chính vì vậy mà người ta cũng cân nhắc là người ta khuyến cáo là vẫn cứ diệt HP. Đấy. Và có một số nghiên cứu nó cũng trái chiều nhau, người ta thấy rằng là vấn đề diệt HP nó cũng không hoàn toàn chứng minh là làm tăng nặng mức độ có bệnh lý trong ngực dạ dày thực quản. Đặc biệt mà khi mà chúng ta có những cái PPI tốt để kiểm soát dịch vị thì người ta cũng không đặt ra vấn đề đáng lo lắng. Xin hỏi giáo sư LIệN ạ, có một câu hỏi ạ. Khi phải sử dụng NSAID kéo dài trên các đối tượng có nguy cơ loét dạ dày thì phải dùng PPI hoặc tiệt trừ HP. Vậy nếu những đối tượng này nên lựa chọn kiểm tra HP trước hay là điều trị luôn? Yes, it's very useful to test for HP and then do eradication. But there is a difference between, for example, our country where H. pylori is less prevalent than in your country. You have a high prevalence, as I heard during the first talk. But usually, before you start treatment against HP, you should have looked whether the HP is in the stomach or not. So this is my personal opinion. And you have the two choices. You can look for HP and treat HP, but this takes time. And you have to imagine that you should be sure that HP treatment was effective. And another choice is to take PPI from the first day of treatment with the NSAID. So this is what we prefer in our routine clinical practice if we treat such patients. Prescribe a PPI. Vâng. Có cái câu hỏi tiếp cho giáo sư là cái kinh nghiệm mà của giáo sư ở những bệnh nhân trào ngược ở Đức ấy, thì có cái bệnh nhân nào mà họ phụ thuộc vào PPI hay không? Và giáo sư có gặp những bệnh nhân nào mà phải điều trị cái PPI dài nhất là bao lâu? Yes, we have many patients who are dependent on PPIs, and many patients take them for 10, 20 or 30 years by now. So this is a usual practice in patients with severe reflux disease, for example, with severe esophagitis, with strictures. They take it long term, and I personally do not fear the safety of the PPI, so I prescribe it if it is necessary. The only alternative for these patients may be anti-reflux surgery, and anti-reflux surgery has other problems for the patients, and a number of patients will relapse even after anti-reflux surgery. So I personally prefer to treat patients with long-term PPI treatment if they are effective in the single patient. Tôi cũng xin hỏi một câu giáo sư LIệN là như này. Tôi rất ấn tượng là trong cái bài trình bày của giáo sư ấy, thì có đề cập về vấn đề trong những trường hợp mà viêm thực quản trào ngược
mà ở mức độ C và D ấy, thì khi sử dụng esomeprazole ấy, thì tỷ lệ lành nó rất là tốt. Thế thì nhưng mà thì không biết ở bên Đức thì đã có thấy khuyến cáo chưa, nhưng mà tôi thấy là những khuyến cáo thì chung hoặc là những khuyến cáo của Mỹ ấy, thì họ lại không nói đề cập là các cái PPI nào đặc biệt hơn PPI khác. Thế thì nếu mà những cái nghiên cứu mà chúng ta đã đủ lớn mà ta thấy rằng nó hiệu quả hơn hẳn, thế thì trong những trường hợp mà mức độ mà gợt C hoặc D ấy, thì ta có nên khuyến cáo hay không? Thế tại sao mà chúng ta chưa đưa khuyến cáo, hay là ở Đức có khuyến cáo rồi ấy? Thì chúng tôi xin. Yes, we have, and especially in patients with severe esophagitis or strictures, where acid inhibition is key. The better the acid inhibition, the better the outcome for the patients with respect to symptoms and with respect to healing and prevention of any complications in the esophagus. So in these severe patients, we recommend a newer PPI, a more effective PPI, and the vast majority in Germany choose esomeprazole 40 milligram or sometimes 2 times 40 milligram to control these patients. There's a clear recommendation in this direction, and this is seen in all the large studies comparing newer PPIs with the old PPIs, that there is an advantage, and the advantage is clinically relevant, especially in the patients with a more severe esophagitis. So clear recommendation. Vâng, có một câu hỏi cuối cùng dành cho giáo sư Laben là trong cái điều trị trào ngược ấy, thì cũng có nhiều cái quan điểm mà họ có thể kết hợp cái nhóm thuốc PPI với cái nhóm baclofen. Thì xin giáo sư chia sẻ kinh nghiệm của giáo sư hoặc là cái ý kiến về quan điểm này ạ. Yes, baclofen has been shown to have an effect on the lower esophageal sphincter, so has anti-reflux properties. And in some patients in which PPI is not sufficiently effective, it might be a chance to combine PPI plus baclofen to increase the effect. The difference compared to PPI alone is not much, but 1 in 10 patients may have a benefit from adding baclofen. We don't use baclofen in Germany as a single treatment of reflux disease because of side effects, but in some selected case patients who do not respond enough to PPI treatment, we sometimes combine these two drugs. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Như vậy thì cái thời lượng của cái hội thảo cũng đã hết, thì xin trân trọng kính mời tiến sĩ Vũ Trường Khanh bế mạc hội nghị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Như vậy thì qua 2 giờ chúng ta đã có một cái chuyên đề về vấn đề kiểm soát dịch vị trong các cái điều trị các bệnh có liên quan. Ví dụ như trong điều trị diệt HP, trong điều trị bệnh lý trong ngực dạ dày thực quản, rồi trong những dự phòng đối với sử dụng aspirin và NSAID. Chúng ta thấy rõ một điều rằng là đối với những trường hợp mà khi mà những bệnh nhẹ, những cái bệnh mà không cần phải kiểm soát pH đến mức tối đa, thì các cái PPI thường gần như là không có sự khác biệt. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà chúng ta cần phải kiểm soát để đưa cái pH ở trong đường tiêu hóa lên cao, đặc biệt thí dụ như trong xuất huyết tiêu hóa mà pH trên 6, thì các cái PPI thế hệ sau, ví dụ như esomeprazole cũng là một cái thuốc mà tỏ ra rất hiệu quả. Rồi trong những trường hợp mà bệnh lý trong ngực dạ dày thực quản mà ở mức độ nặng, thí dụ có tổn thương mức độ C và D ấy, thì các cái thuốc PPI thế hệ sau như esomeprazole tỏ ra là hữu hiệu, và như giáo sư LImôN nói rằng ở bên Đức thì người ta cũng đã có khuyến cáo và trong những trường hợp nặng chúng ta sử dụng. Rồi chúng ta trong những trường hợp mà thí dụ dự phòng cho NSAID, đối với NSAID thì nếu trong những trường hợp mà trước đó chưa có tiền sử loét thì nó không phải vấn đề, nhưng mà đặc biệt những trường hợp mà khi mà
chúng ta phải sử dụng NSAID hoặc aspirin mà chúng ta không thể cắt được, mà có loét, thì lúc đó chúng ta sử dụng các cái PPI mà ức chế kiểm soát một cách hiệu quả, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng được các cái thuốc, ví dụ như aspirin và NSAID, mà cái lành của loét nó không bị ảnh hưởng, thì lúc đó chúng ta sẽ giảm được cái biến chứng khác do loét. Vậy thì đây là một điều mà hết sức chúng ta cần chú ý. Như vậy thì trong những trường hợp mà cần thiết thì PPI mà để kiểm soát dịch vị một cách tối đa, đặc biệt mà khi pH mà chúng ta đưa lên cao trên 5 trong diệt HP hay trên 6 trong những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa, thì các cái PPI thế hệ sau như isomeprazole thì tỏ ra rất là hiệu quả. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin cảm ơn giáo sư LIệN, cảm ơn công ty AstraZeneca đã tổ chức cái buổi mà hội thảo trực tuyến hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn các quý thầy cô đã dành một buổi trưa, chúng ta cũng rất nhiều việc để tham dự cùng nhau chia sẻ hôm nay. Xin cảm ơn. Một lần nữa thì xin thay mặt AstraZeneca, chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, đặc biệt là tiến sĩ Vũ Trường Khanh cũng đã có những bài chia sẻ trong buổi hôm nay. Một cái đặc biệt nữa là cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới giáo sư LIệN. Rất là mong sẽ có dịp mà gặp mặt giáo sư trong những cái bài báo cáo trực tiếp ở Việt Nam trong cái thời gian tới, bởi vì cái thời gian vừa rồi thì tình hình Covid cũng rất là phức tạp, nhưng chúng tôi cũng rất hân hạnh được đón tiếp giáo sư trong một cái dịp gần nhất để có những cái face to face với bác sĩ của Việt Nam. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn tất cả quý vị giáo sư, bác sĩ, dược sĩ đang ở trên cái hệ thống trực tuyến của hội nghị hôm nay, và kính chúc các quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cái sự nghiệp hết sức cao quý của mình, và chúc quý vị có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Thank you very much.